Hits. Hits. Agaram on the toss போடப்பட்டு விட்டது. Bat first. Agaram on the toss decided to bat first. Thank you. அகரம் டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. நல்ல டீம் அகரம். நிறைய பேட்ஸ்மேன்ஸ் இருக்காங்க, பவுலர்ஸ் இருக்காங்க. இது ஆஃப்டர்நூன் வென்யூ எப்படி ஆட போகிறாங்கன்னு தெரில. ஐ திங்க் ஆஃப்டர்நூன் குட் டாஸ் டு வின், ஐ திங்க் ஸோ. பிள்ளையார்குப்பமும் நல்ல டீமுங்க, மார்னிங் நல்லா போட்டிருந்தாங்க. அகரமும் நல்ல ஸ்குவாட், நல்ல ஃபைட்டிங் டீமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு டீமும், போத் டீம் ஆர் ஸோ ஃபைட்டிங் டீம்ஸ். இந்த ஆஃப்டர்நூனில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக பாருங்கள். அகரம் டீம் ஓப்பனர் பாருங்கள், நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ரன்னிங் பிட்வீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும். T10ங்கிறது ரொம்ப குயிக்கான மேட்சுங்க. ஷார்ட் ஃபார்மேட்டில் ரொம்ப குயிக்காக இருக்கணும். மைண்டை நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க. ஒவ்வொரு ரன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. ரன்னிங் பிட்வீன் இந்த விக்கெட்டாக இருக்கட்டும், ஃபீல்டிங்காக இருக்கட்டும், பவுலிங்காக இருக்கட்டும், விக்கெட் கீப்பிங்காக இருக்கட்டும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. பிளேயர்ஸ் ரொம்ப குயிக்காக இருப்பாங்க, ஃபீல்டர்ஸும் ரொம்ப குயிக்காக ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஆகிடும். ஏன்னா ஆஃப்டர்நூன் வேறு ரொம்ப ட்ரௌசி ஆயிரும். எனர்ஜி இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணுங்க. மார்னிங்கை விட இப்போ ரொம்ப எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கணும். அப்படின்னா தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க முடியும். லைவ் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி, ஒண்டர்ஃபுல் மேட்சிங்க ஆஃப்டர்நூனில். பிள்ளையார்குப்பம் வெர்சஸ் அகரம். பிள்ளையாருக்கும் அகரமுக்கும் இருக்குங்க. பிள்ளையார் சக்தி வாய்ந்தவரா இல்லை அகரம் சக்தி வாய்ந்தவங்களான்னு பார்க்கலாங்க. இந்த ஆஃப்டர்நூனில் நல்ல ஒண்டர்ஃபுல் மேட்ச். ஆஃப்டர்நூன் ட்ரீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து நிறைய மேட்சிங்க. நல்ல பேட்ஸ்மேன்ஸ், நல்ல பவுலர்ஸ், நிறைய ஃபீல்டிங், நல்ல ஹை ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குங்க. ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் டோர்னமெண்ட்டுங்க அது. ஆர்கனைஸ் டீமுக்கு ரொம்ப கங்க்ராட்ஸுங்க. டெக்னிக்கல் டீமாக இருக்கட்டும், லைவ் கவரேஜ் டீமாக இருக்கட்டும், கிராஃபிக்ஸ் டீமாக இருக்கட்டும், எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் பார்க்குற ஃபீல் இருக்குங்க. இட்ஸ் குட் குவாலிட்டிங்க. அம்பையர்ஸும் நல்ல ஸ்டாண்டர்டில் பண்ணுறாங்க. 2-3 ரிவ்யூஸ் போயிருந்தாங்க மார்னிங். தேர்ட் அம்பையரும் அவரோட குட்டை நல்லா ஒர்க்கப் பண்ணுறாருங்க. தேர்ட் அம்பையர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. ஆன்ஃபீல்டு அம்பையர்ஸ் இந்த ஹாட் மூமெண்ட்டில் ஒவ்வொரு பாலும் ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணணும். முதல் பாலை வீச வரார் சிவக்குமார். புகழ் ஸ்ட்ரைக். புகழ் விஜய் ஓப்பனர். சிவக்குமார் அவரோட முதல் பந்தை வீச வராரு. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்பில் போட்டாருங்க. பால் பவுண்ட்ரிங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப். புகழ் நல்ல பஞ்ச் ஒன்று கொடுத்தாருங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்பில் பாயிண்ட்டுக்கும் கவர்ஸுக்கும் நடுவில் நல்ல ஷாட்டுங்க. குட் பவுண்ட்ரிங்க. பவுண்ட்ரி 4. எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஷாட் கொடுத்தாருங்க. பார்க்குறதுக்கே ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப் போட்டால் போதும்னு அதை ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் பாருங்கள் ரொம்ப அக்ரெசிவாக பேக் ஃபுட் பஞ்ச் ஆடி இருக்காரு பாருங்கள். ரெண்டாவது பாலும் பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆடி இருக்காருங்க. விக்கெட்டை போயிருக்கு. ரன்னிங் பிட்வீன் இந்த விக்கெட் குயிக்காக இருக்காங்க. புகழும் விஜயும் அற்புதமான ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பாலுக்கு 5 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. சிவகுமார் டஃப் ஃபைட்டாக இருக்கும் சிவகுமாருக்கு. புகழ் நல்ல ஃபார்மில் இருக்காரு. விஜய் நல்லா ஆடுவார். ஒரு எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும். எனர்ஜெட்டிக்குங்க. இந்த ஆஃப்டர்நூனில் புகழ் அவரோட 3வது பாலை வீச வராருங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு லெக் ஸ்டம்ப், லெக் கிளான்ஸுங்க. இந்த பாலை தான் போடக்கூடாதுங்க. இந்த பாலை தான் போடக்கூடாது. விஜய் நல்லாவே ஆடுவார் லெக் திசையில். பிச்சிங் அவுட் சைடு லெக் ஸ்டம்பில் போட்டிங்கன்னா எப்போ எந்திரிச்சு விளையாட சொன்னாலும் விஜய் விளையாடுவார். லெக் கிளான்ஸ் அருமையாக ஆடி இருக்காருங்க விஜய். அதுவும் ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 3 பாலுக்கு 6 ரன் கொடுத்துருக்காரு. நல்ல ஓவருங்க அது. அருமையான ஓவர். இது வரைக்கும் சிவகுமார் நல்லா போடுறாருங்க. பாருங்கள், ஸ்பீடு நல்ல ஸ்பீடு போடுறாருங்க. நேச்சுராக வரணுங்க. ஸ்பீடு இருந்தாலும் குட் லைன் அண்ட் லென்த் போட்டால் தாங்க டிஃபென்சிவாக ஆட முடியும். டாட் பாலுங்கிறது கோல்டன் பாலுங்க. T10ல் எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காருங்க சிவகுமார். ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காருங்க. எக்ஸலண்ட் டைமிங்க. இது வரைக்கும் 6 ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு சிவகுமார். அவரோட 5வது பந்தை வீச வராரு. நல்ல
நல்ல பாலுங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப்ல போட்டிருந்தாலும் புகழ்ல அது எக்ஸ்ட்ரா கவர்ல அடிச்சாருங்க ஒரு பஞ்சு. நல்ல ஷாட்டுங்க. புகழ் எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ்ல போட்டு அடி தும்சம் பண்ணிட்டாருங்க. மிட் ஆஃபுக்கும் கவர்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு பஞ்ச் கொடுத்தாரு பாருங்க, அடிச்சாரு பாருங்க. அதுதான் ஷாட்டுங்க, ஒண்டர்ஃபுல் ஷாட்டுங்க. இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்ட்ரா கவருக்கு மேலே அடிக்கிறதுலாம் பெரிய விஷயங்க. நல்ல ஷாட்டுங்க. புகழ் ஒண்டர்ஃபுல் ஷாட் ஆடிருக்காரு. சிவகுமார் ஆல்ரெடி 10 ரன் கொடுத்துருக்காரு. இன்னும் எக்கனாமிக்கல் ஓவராக போகுமா இல்லை 10 ரனோட முடியுமா? வைடுங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப், இதுதாங்க ஒரு பெரிய ட்ராபேக்குங்க. ஒரு பவுண்ட்ரி கொடுத்த உடனே அடுத்த பாலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிடணுங்க. ஃபோக்கஸுக்கு வந்து குட் லென்த்தில் வந்துடணும். சிவகுமார் அதில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாரு. இதாங்க மைண்ட் கேம். T10 நாட் அ என்டர்டைன்மெண்ட், இட்ஸ் அ மைண்ட் ஓரியன்ட் கேமுங்க. உங்கள் டெம்பர்மெண்ட்டை விட்டுறக்கூடாது. பாருங்க, ஆன் த ரைஸ் போட்டாரு. அதையும் பாருங்க, பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப் தான் போட்டிருக்காரு. நல்ல பால் தாங்க. நல்ல இதுவும் பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப்ல போட்ட எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேல இன்னொரு ஓவர் அடிக்கலான்னு பார்த்தாரு. 1 ஓவர் முடிவுல 12 ரன்னுங்க. புகழ் 10 ரன் அடிச்சிருக்காருங்க. சிவகுமார் அவரோட முதல் ஓவர்ல 12 ரன் கொடுத்துருக்காருங்க. லைவ் கவரேஜ் க்ரூ, ஆர்கனைசர்ஸ், ஸ்பான்சர்ஸ் டூயிங் எக்ஸலண்ட் ஒர்க்குங்க. நல்ல லைவ் கவரேஜுங்க. தேர் ஸ்பான்சர்ஸ், நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்காருங்க. ஒரு டோர்னமெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுலாம் பெரிய விஷயங்க இந்த காலகட்டத்தில். குட் ஸ்பான்சர்ஸ், நல்ல சப்போர்ட்ஸ், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. மெயின் ஸ்பான்சருங்க இவங்கெல்லாம். மோகித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஒரு மெயின் ஸ்பான்சர்ஸுங்க இவங்களும் ஒரு மெயின் ஸ்பான்சர்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நிறைய எனர்ஜி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ங்க. இதெல்லாம் சக்திவேல் அவரோட முதல் ஓவரை வீச வராருங்க. மேட்சோட 2வது ஓவரை வீசத்துக்கு சக்திவேல் வராருங்க. முதல் ஓவர் சிவகுமார் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனால் 12 ரன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. சக்திவேல் அவர் இந்த ஓவரை கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக போடுவாரா, ரன் கண்டெயின் பண்ணுவாரா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் ஆனால் லாஸ் இதை கண்டெயின் பண்ணுவாரான்னு பார்க்கலாம். சக்திவேல் அவரோட முதல் பந்தை வீச வராரு. நல்ல பாலுங்க. அரௌண்ட் த விக்கெட்டில் வந்து போட்டிருக்காருங்க. புகழுக்கு டிஃபென்சிவாக ஆடி ஒரு ரன் எடுத்துட்டாருங்க. கரெக்டுங்க. எல்லா பாலும் ஆட முடியாதுங்க. இதுதாங்க ஒரு T10ல ஒரு பெரிய மைனஸ். எல்லா பாலும் ஆனாவே மாட்டிப்பாங்க. சக்திவேல் நல்லா போட்டிருக்காரு. விஜய் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருக்காரு. புகழ் எக்ஸலண்ட்டாக மிட் ஆஃப்ல, லாங் ஆஃப்ல எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காருங்க. சக்திவேல் அவரோட 2வது பாலை போட வராருங்க. நல்ல ஷாட்டு விஜய்க்கு. பவுண்ட்ரிங்க. ஸ்லாக்ல அடிச்சிட்டாருங்க. லாங் ஆஃப்ல பவுண்ட்ரிங்க. பவர் பிளேலலாம் நீங்கள் 30 yardsக்கு மேலே அடிச்சிங்கன்னா தான் பவுண்ட்ரி கிடைக்குங்க உங்களுக்கு. கன்சிக்யூட்டிவாக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. புகழ் அதுக்கெலாம் அஞ்ச மாட்டாருங்க. நீங்கள் ஸ்லாட்டில் போட்டிங்கன்னா 30 yardsக்கு மேலே போயிடுச்சுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் போயிருந்தா வெளில போயிருக்குங்க. நல்லா பண்ணியிருக்காருங்க. சக்தியோட 3வது பால் போட வராரு. இதுவும் பாருங்கள், ஃபுல் பவுண்ட்ரி 4ங்க. விஜயெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. தும்சம் பண்ணிட்டாருங்க. பவுண்ட்ரி 4. விஜய் மார்னிங்கே ஒரு எக்ஸலண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாருங்க. இப்போ ஆஃப்டர்நூனும் ஒரு எக்ஸலண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காருங்க விஜய். நல்ல ஷாட்டுங்க. புல்லு பாருங்க, அடிச்சாரு பாருங்க. மிடில் ஆஃப் த பேட்ல பட்டா அவ்வளோதாங்க, தெரிச்சிருங்க. மிடில் ஆஃப் த பேட் T10 பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஆஃப் த பேட் பாருங்க. அனதர் பால், இதுவும் மிடில் ஆஃப் த பேட்டுங்க. ஃபீல்டர் லாங் ஆன்ல இருக்கிறதுனால அவரால் ஒரு ரன் தான் எடுக்க முடிஞ்சுங்க. 9 ரன் அடிச்சிருக்காருங்க விஜய். 3 பாலுக்கு 9 ரன் அடிச்சிருக்காரு. சக்திவேலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தாங்க இருக்காரு. இது வரைக்கும் 4 பால் போட்டிருக்காரு, 10 ரன் கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக தாங்க போகுது. ரொம்ப கஷ்டங்க. T10ல எக்ஸ்பென்சிவ்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஷாட்டை தாங்க சொன்னேன், எக்ஸ்ட்ரா கவர், இன்சைட் அவுட், பவுண்ட்ரி கலக்கியிருக்காருங்க புகழ். இந்த ஷாட்டு தாங்க ட்ரை பண்ணார் லாஸ்ட் ஓவரே. இப்போ பாருங்க, எக்ஸலண்ட்டாக தும்சம் பண்ணிட்டாருங்க. எக்ஸ்ட்ரா கவரில் பாருங்க, ஒரு கிரியேட்டிங் ஷாட் அரௌண்ட் த விக்கெட்டில் போட்ட பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்பில் போட்ட பந்தை பாருங்க, பிச் அவுட் பண்ணி கப்புன்னு அடிச்சாரு பாருங்க. இதுதாங்க ஒரு T10ல ஒரு ஃபார்மெட்டில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம். இதுதாங்க பாருங்க, இந்த ஆங்கிளில் பாருங்க, சூப்பராக இருக்குங்க. கவர்ஸுக்கு மேலே அடித்தா தில்லுக்கு துட்டுன்னு அடிக்கணுங்க. அப்படி அடித்தாதாங்க பேட்ஸ்மேனு. பாருங்க, இதையும் ஸ்டெயின் பண்ணேன்னு பார்த்தாரு. பாயிண்ட்டுக்கும் தேர்ட் மேன் திசையில் இன்னொரு பவுண்டரிக்கு ட்ரை பண்ணாரு, ஆனால் முடியல. 2 ஓவர் முடிவில் 26 ரன்னுங்க.
அருமையான ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராஃபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மே. So that's a wide delivery to start off the over. A wayward line. A wayward delivery, and when you're bowling in T10, it's really important for you to control the extras. And this time it's knocked off, chopped on, and that will be a wicket. A beautiful one. A little bit angling in delivery, and the batter just tries to whack it across the line, ends up falling his own downfall. Have a look at the replay. Shiva comes over the wicket. Length delivery. The batter just tries to go across the line. Goes for a big shot. Just couldn't connect it off the middle of the bat. And this is what the problem is when you're trying to go across the line on occasions, especially when the ball tails in or it angles into the right-hander. It often creates an error in the judgment, leading to a downfall. And in this case, it's a play down. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதிய Over the wicket once again. This one has been driven towards the offside, and the batter will collect a single. So Shivakumar has really bowled well so far in this innings. It's also the fourth match of today. And the OSUDU Premier League, which has been a wonderful cricket league so far. Talk about the sponsors all around. It's been lovely. They have all supported together in this fantastic ground. And talk about fantastic. How about that shot? How about that stroke? That lofted cover drive from the right-handed batter, Fugaz. In case you've missed, here's a replay of it. A beautiful comes forward and lofts it over extra cover for a wonderful boundary. And the backlift plays a lot. It really plays a part in these kind of shots when you're trying to come forward and just execute it over the extra cover fielder. Oh, this time banged it down the ground. Umpire, if you are watching it, you better be aware of where the ball is coming. No one safe here when Fugaz is batting. It seems like all of a sudden he's switched into a destructive mode. Look at that banged in shot. Oh my goodness. For just bare margin, the umpire just saves it by bare margin. I mean, that could any day be went on to hit the umpire, and that good reflexes, I have to say. This time it's flicked away towards the backward SKYLARK region. Another boundary, another 4. So it's back-to-back 3 boundaries after a very good start from Shiva in the over. It ends up in a horrific way.
There's one more ball to go, but in this case, can Shiva bounce back? Can he bounce back the way he did in at the start of the over after bowling a wide? All of a sudden, he's trying to do too many things with the length after getting the wicket. We can see one length delivery, a back of a length delivery, already going for 4 runs. Also, the line, when you talk about the line, it's been inconsistent line from him. There's one more ball left in this over, and so far so good for Pugas. He's really batted well. We often talk about cameos, but he's a top order batter, and but the numbers that he scored so far, it reflects a cameo. Well, 40 for 1 after 3 overs, and his Pugas is going strong. 27 not out of 12 deliveries. Sangradas, an exciting prospect, a very good all-rounder. Starts off with a wideish length delivery outside the off stump. Length delivery in the air this time. Is there a fielder? Yes, there is, and a good catch. A very, very good catch at the edge of the longer circle. So that will be a wicket, and you have to give credit to the fielder who was very, very calm, composed, who was well aware of where the boundary cushions were behind him. So that if by mistake, even by mistake, had he stepped a foot onto it, it could have been a six. Two wickets down already, halfway through the fourth over. The projected score is 114, so it speaks volumes about the current run rate that the batting side is moving on with. The Seagulls have started off on good fashion so far. It's been a blistering start from the top order batter. Oh, that's right on the money from the bowler, but they'll get a single. Karthik, he'll go off the strike of the marker with a single. A gentle push past the right-handed side of the bowler. So Pugas is on the strike, is back on the strike, and can we see some fireworks once again, like we did see in the previous over? This time a back foot punch towards backward point. Only a single directed as well, and the batter wants another run. Well, there's someone backing up, but the two batters will fancy picking up another extra run due to the direct hit, which ended up in the ball getting ricocheted off the stumps. Have a look at it, a beautiful back foot punch towards backward point. The fielder, towards point, and the fielder out there makes a direct hit. The ball deflected, and there you go. A good call, I have to say, good call by Pugas for asking for another single run, so which gives them 2 runs. Oh, Jaya just missed it by whiskers. After 4 overs, 43 for 2. The AGARAM SEYON Seagulls.
சங்கர் தாஸ் முதல் ஓவரை வீச வந்திருக்காரு. வண்டர்ஃபுல் பவுண்டரி. புகழ் விளசி தள்ளிட்டாரு. பவுண்டரி 4. சிக்கந்தர் தாஸ் நல்ல பேட்ஸ்மேன். ஆனால் இப்போ பவுலராக மாறினதுனால அவரோட முதல் பந்துலேயே, இரண்டாவது ஓவரோட முதல் பந்துலேயே எக்ஸ்ட்ரா கவரில் அடிக்க பார்த்தாரு. ஆனால் பாயிண்ட்டுக்கும் தேர்ட் மனுக்கும் நடுவில் கல்லி பாயிண்டில் ஒரு பவுண்டரி. கார்த்திகேயன் அருமையான ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. அடுத்த பாலும் பிரமாதமாக ஆடி இருக்காருங்க கார்த்திகேயன். தாஸ் என்னாச்சு உங்களுக்கு? ஓ, கமல்ராஜ் போடுறாரு. கமல்ராஜோட இரண்டாவது பாலும் பவுண்டரி. அவரோட 2 பந்துகளுக்கும் 2 பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு கார்த்திகேயன். ஒண்டர்ஃபுல்லான பேட்ஸ்மேனுங்க. பேஸ் பண்ண 2 பால்லையும் 2 பவுண்டரி அடிச்சிருக்காருங்க. 3வது பாலும் நல்ல லென்த்தில் போட்டாருங்க. கார்த்திகேயன் ஒரு ரன் எடுத்திருக்காரு. T10ல பவுண்டரிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. T10ல கன்சிக்யூட்டிவாக பவுண்டரிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்க. ஒரு ஓவருக்கு 2-3 பவுண்டரி இருந்தாங்க தாங்க ஒரு நல்ல டார்கெட்டை செட் பண்ண முடியும். அதில் நல்ல கான்செப்டில் இருக்காங்க ஏஎஸ்எஸ். பாருங்க, புகழ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். புகழ் பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்பில் போட்டாவே அந்த எக்ஸ்ட்ரா கவரில் நல்ல ஸ்லாகில் ஆடக்கூடிய ஒரு நல்ல ஸ்கில் அவர்கிட்ட இருக்குங்க. எக்ஸலண்ட்டாக அடிச்சிருக்காருங்க. ஒண்டர்ஃபுல் பவுண்டரிங்க. रील बात करते सर, आपसे कुछ दिन पहले बात होता है. हाँ सर, கமல்ராஜ் அவரோட 5வது பாலை போட்டிருக்காரு. ஃபுல் டாஸாக தான் போட்டார். புகழ் நிறையான டைமிங் இல்லை, அதனால ஒரு ரன் அடிச்சிருக்காரு. கமல்ராஜ் அவரோட கடைசி பாலை கார்த்திகேயனுக்கு போட்டிருக்காரு. அவர் ஒரு ரன் அடிச்சிருக்காரு. 2வது ரன் ட்ரை பண்ணால் குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்டுங்க. நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்டுங்க. இந்த ஓவரில் 14 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஓவர் முடிவில் 59க்கு 2ங்க. 5 overs 59 for 2. கொஞ்சம் காஸ்ட்லியஸ் ஓவருங்க கமல்ராஜ். இது 16 ரன் கொடுத்துருக்காருங்க இந்த ஓவரில். கொஞ்சம் ஹாட் கிளைமேட்டில் இருக்குங்க. மார்னிங் இருந்த எனர்ஜி இப்போ இருக்காது. வெயிலுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹாட்டாக தான் இருக்கும். பட் எனர்ஜி வேணுங்க. ஆனால் புகழ் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸுங்க. அந்த தேர்ட் ஓவர்லேயும் இப்போ கடைசி ஓவர்லேயும் அவர் அடித்த 2 பவுண்டரியும் பாருங்கள், எலகண்ட்டாக அடிச்சிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா கவருக்கு மேலே ஒன்று, பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒன்று, கன்சிக்யூட்டிவ் பவுண்டரிஸ் வேணுங்க. கமல்ராஜோட ஓவர் பயங்கர காஸ்ட்லியஸான ஓவருங்க. 16 ரன்ஸுங்க. டூ காஸ்ட்லிங்க. 5 overs 59 ஹியூஜ் ரன்னுங்க. அது 5 ஓவருக்கு 59 ரன்னுங்க. புது பவுலர் வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் கார்த்தின்னு நினைக்கிறேங்க. கார்த்தியும் காஸ்ட்லியாக இருந்தாருன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க. அகரம் அவங்களோட ஃபேஸ் நல்லா காட்டுறாங்க. குட் டாஸ்ட்டுங்க. அகரம் கலக்குறாங்க. அகரமோட ஃபேஸை காட்டுறாங்க. கார்த்திக் அவரோட முதல் ஓவரை ஃபீஸை வராருங்க. ஆனால் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறது நம்ம புகழுங்க. புகழ் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் நல்லா ஆடுவாருங்க. நல்லா ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து ஆடுவாருங்க. கார்த்தி நல்லா போட்டிருக்காரு. ரொம்ப பயங்கர ஸ்லோவாக போடுறாருங்க. இந்த பவுலர் ரொம்ப டேஞ்சருங்க. இந்த மாதிரி பால் ஆடுறதாங்க கஷ்டம். கார்த்திக் பாருங்கள், கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருக்கு போடுறாருங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு த ஆஃப் ஸ்டம்ப் 70 km ஸ்பீடில் தான் போடுறாரு. புகழுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். பரவாயில்ல, புகழ் அதை மேனேஜ் பண்ணி பாருங்க. டைமிங் தாங்க புகழ்னாவே, டைமிங் தாங்க. பாருங்க, பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. அந்த டைமிங்கை பிடிச்சி பாலை நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டில் தள்ளியிருக்காருங்க. எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காருங்க. வண்டர்ஃபுல் பவுண்டரிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பவுண்டரிலாம் அடிக்கணுங்க. அடித்தாதாங்க நல்ல பவுண்டரிங்க. புகழ் நல்ல ரீப்ளேயில் பாருங்கள், அந்த
பேக்வுட் பஞ்ச் ஒன்று அடிக்கிறார் பாருங்க, நல்ல ஸ்டைலிஷாக அடிச்சிருக்காங்க, எக்ஸலண்ட்டுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு எலகண்டான பிளேயர்ஸ் டீமுக்கு ஒருத்தர் இருந்தால் போதுங்க, சிங்கிள் ஹேண்டில் மேட்ச் எடுத்துகிட்டு போயிடலாங்க. நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அடுத்த பாலை போட வர்றாரு கார்த்தி. நல்லா போட்டிருக்காரு, நல்லாவே போட்டிருக்காருங்க கார்த்தி. சிங்கிள் ரன் தான், ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு. 3 பாலுக்கு 5 ரன் கொடுத்துருக்காருங்க இது வரைக்கும். கார்த்திகேயன் டு கார்த்திகேயன், கார்த்திகேயன் டு கார்த்திகேயன். ஒரு ரன் தான் அடிச்சிருக்காரு. இது வரைக்கும் 6 ரன்னுங்க இந்த ஓவரில். நல்ல ஸ்கோருங்க. புகழ், நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, புகழ் அந்த பஞ்சில் நல்லா பண்ணுறாருங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்பில் அந்த பஞ்ச் இருந்தாவே போதுங்க, நல்ல ரன் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள். ஸ்டைலிஷாக ஆடுறாருங்க புகழ். அதே மாதிரி கார்த்திக்கும் அந்த சிங்கிள் மட்டும்தாங்க கண்டெயின் பண்ணுறாரு. கார்த்தி ஏதோ ட்ரை பண்ணார், முடியல, அவரால் போட முடியல. அவரோட கடைசி பால், ஃபஸ்ட்டு அவரோட கடைசி பாலை போட வராரு. நல்ல ஓவராக இருக்குமா? ஒயிட் பாலுங்க, ரொம்ப புவர் பவுலிங் மாதிரி தெரியுதுங்க. ஒயிட் பாலுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் பாருங்க, சொன்னேன் இல்லைங்க, அந்த ஸ்லோவஸ்ட் பால் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. T10ல மெதுவாக ஒரு அந்த ஸ்பீடு 70 இருக்கிற பால்லாம் நீங்கள் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. பாருங்க, எட்ஜி பட்டு போயிருக்குங்க. இந்த ஓவரில் 2 காஸ்ட்லியாக இல்லாமல் நல்லா போட்டிருக்காருங்க. 9 ஓவர்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. கம்பேரிட்டிவ்லி லாஸ்ட் 5 ஓவர்ஸில் இந்த ஒரு நல்ல கண்டெய்னான ஓவராக தெரியுது எனக்கு. கரண்ட் ரன் ரேட் 11.5க்கு மேலே இருக்குங்க. ஆஃப்டர் 6 ஓவர்ஸ் 68ங்க. நல்ல ஸ்கோர். ப்ரொஜெக்ஷன் ஸ்கோர் 115ன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் நல்லா கலக்குறாங்க. பவுலர் சிவகுமார், சக்திவேல், த ஸ்பான்சர்ஸ், தேர் அகரம், இவங்க தாங்க அந்த டோர்னமெண்ட்டோட ஸ்பான்சர்ஸுங்க. கலக்குறாங்க, லைவ் கவரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. வென்யூ நல்லா இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டர்ஃப் கிரவுண்ட் கிடைக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. அந்த டர்ஃபை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. டர்ஃபில் விளையாடுறதும் அதை விட ரொம்ப கஷ்டங்க. கிரவுண்ட்ஸ்மேன்ஸ், கிரவுண்ட் இன்சார்ஜஸ், அவுட்ஃபீல்ட் பாருங்க, பயங்கர க்ரீனிஷாக இருக்குது, எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு வென்யூவில் இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட் நடத்துறதெல்லாம் பெரிய விஷயங்க. பாண்டிச்சேரியில் கலக்குறாங்க. சக்திவேல் வந்திருக்காருங்க, அவரோட 2வது ஓவர் போடுறாரு. என்ன கான்ஃபிடென்ட்டில் வந்திருக்காருன்னு தெரியல. பட் சக்திவேல் இப்போ பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருந்தார். மொதல் ஓவரில் 14 ரன் கொடுத்துருந்தாருங்க. ஆனால் கார்த்தி ஃபஸ்ட்டு பாலே சிங்கிள் ஆடி இருக்காரு. ஏன்னா சக்திவேல் மேலே நல்ல ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு அவங்க கேப்டன் நினைக்கிறாரான்னு தெரில. சக்திவேல் நல்ல இந்த ஓவரை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க, கோல்டன் பால்ஸ் கொடுக்கணுங்க, அப்போ தாங்க இந்த ஓவர் வேல்யூபிளாக இருக்கும். புகழ் பாருங்கள், அதுவும் எலகண்ட்டாக ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ட்ராப் த கேட்சுங்க, வெரி லாஸ். புகழ் மாதிரி ஒரு விக்கெட்லாம் லாஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. காஸ்ட்லியஸ்ட் கேட்சுங்க அது. விக்கெட்ஸ்லாம் விடக்கூடாது. சக்திவேல் இப்போ தாங்க புரியுது சக்திவேலை ஏன் கொண்டாந்தாங்கன்னு. புகழ் பாருங்கள், புகழோட விக்கெட்டை விட்டுருக்கணுங்க. பார்ட்னர்ஷிப் பாருங்கள், 30 ரன் 70 பால்ஸ். சாமான் சக்திவேல். சக்திவேலோட ஹோப்பை விடாமல் நல்லா போட்டிருக்காருங்க. ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் நல்லா ஆடிருக்காருங்க. 2 ரன்னுக்கு வாய்ப்புங்க. அருமையான ரன்னுங்க. ரன்னிங் விக்கெட்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க. 2 ஓவருக்கு இந்த ஓவரை ரொம்ப கண்டெயின் பண்ணணும்னு வந்திருக்காருங்க சக்திவேல். கண்டெயின் பண்ணணுங்க. ஆனால் ஒரு விக்கெட்டை, அந்த விக்கெட்டை கேட்ச் பிடிச்சிருந்தாருன்னா ஃபீல்டரு சக்திவேலுக்கு ஒரு விக்கெட் கிடச்சிருக்குங்க. நல்ல பவுலிங்க. ஒரு 4வது பாலை வீச வராருங்க இப்போது. அருமையான ஷாட்டுங்க. பஞ்சுங்க, கார்த்தி அருமையான ஒரு பஞ்ச் கொடுத்தாரு. புகழுக்கு தான் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறாரு கார்த்தி. புகழ் ஸ்ட்ரைக்கில் வரணும்னு கார்த்தி ஆசைப்படுறாரா என்னன்னு தெரில. புகழ் இப்போ பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்பில் போட்டால் ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் சக்திவேல் ஸ்கொயர் லெக்லேயும் மிட் விக்கெட்லேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஆனால் எனக்கு என்னமோ சக்திவேல் பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப் தான் போடுவார். சொன்ன மாதிரியே பாருங்கள், பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப். புகழ் ஆஃப் ஸ்டம்பில் போட்டாவே பறக்க விட்டுருவாருங்க. அதான் சொன்னேன் இல்லைங்க,
அவர் மைண்ட் செட் பண்ணாரு. ஆனா புகழ் அதை பத்தி ஒரி பண்ணிக்கவே இல்லை. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப்ல ஃபுல் டாஸ் போட்டாருங்க. எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேல 6ங்க. அருமையான பாலுங்க, துவம்சம் பண்ணிட்டாருங்க. அங்க பாருங்க, லக்கி ஃபுல் டாஸ் எக்ஸலண்டா போட்டாருங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப் எங்கேயோ போயிடுச்சுங்க. எக்ஸலண்ட்டுங்க. பாருங்க, பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்ப் இன் அண்ட் அவுட்ல அவர் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ்ல ஏகப்பட்ட 6 அடிச்சிருக்காருங்க அவரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது 2வது 6ன்னு நினைக்கிறேங்க இந்த டோர்னமெண்ட்ல. அவர் அடிக்கிற 4வது 6ன்னு நினைக்கிறேங்க. வாட்டர் கண்டென்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு பால் இருக்குங்க. ஒரு பால் இருக்கு சக்திவேலுக்கு. இது ஒரு காஸ்ட்லியஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சுங்க. சக்திவேல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஆனால் எக்கனாமிக்கலாக இல்லைங்க. புகழ் இதுக்காகவே வெளியில் அடிச்சிருப்பாரு. இது ட்ரிங்க் இன்டேக் எடுத்துக்கணும்னு நல்ல ஷாட்டுங்க. புகழுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கவருக்கு மேலே அடிக்கிற எபிலிட்டி ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. புகழுக்கு எலகண்ட்டாக ஆடுறாருங்க. சக்திவேல் பாருங்க, மிட் விக்கெட்லையும் ஸ்கொயர் லெக்லையும் ஃபீல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாரு. இதெல்லாம் மைண்ட் செட்டுங்க. மைண்ட் செட் பண்ணாரு. ஏன்னா லெக் ஸ்டெம்பில் போடுவாங்கன்னு பேட்ஸ்மேன் நினைப்பான்னு நினைச்சாரு. ஆனால் புகழ் அதை கிளவராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேலே 6 அடிச்சிட்டாரு. இவரோட கடைசி பால் போட வராரு. இதை பாருங்க, தப்பு பண்ணுறாருங்க. சக்திவேல் தப்பு பண்ணுறாரு. ஒயிட் பால், டூ காஸ்ட்லிங்க, டூ காஸ்ட்லி. 2 ஓவர் முடியல. 26 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. 26 ரன்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ்ங்க. சக்திவேல் ஸ்லோவராக போட்டிருக்காருங்க. 70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போட்டிருக்காரு. ஸ்லோயர் அவரை காப்பாற்றிருக்கு. ஒரு ரன்னை கொடுத்துருக்கு. 2 overs 27 ரன்ஸுங்க. 7 overs 81 ரன்ஸுங்க. 2 விக்கெட்ஸுங்க. ரொம்ப கஷ்டங்க. காஸ்ட்லிங்க. எக்கனாமிக்கல் எங்கேயோ போகுதுங்க. ஹாட் கண்டிஷனில் வெரி க்ரூசலான மேட்சுங்க. க்ரூசலான மேட்ச்சில் சக்திவேல் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்திருக்காரு. கார்த்தியாச்சும் எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லாமல் இருப்பாரான்னு பார்க்கலாம். ஃபேஸ் 2 கார்த்திக் கேஎன். கார்த்திக் வர்சஸ் கார்த்திக். பட் புகழ் ஃபேஸ் பண்ணுறாரு. எக்ஸ்ட்ரா கவரில் ஒரு பஞ்சு, சிங்கிள் ரன்னுங்க. மொதல் பால் ஒரு ரன் கொடுத்துட்டாரு. கார்த்தி டு புகழ். எக்ஸலண்ட்டுங்க. எக்ஸ்ட்ரா கவரில் ஒரு ரன் எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காரு. பட் ஒரு ரன் கொடுத்துட்டாருங்க. புகழ் ஆன் ஸ்ட்ரைக்குங்க. புகழ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். எக்ஸலண்ட்டுங்க. புகழ் போல்டுங்க. வெரி லக்கியஸ்ட்டுங்க. தப்பான ஷாட் ஆடி இருக்காருங்க புகழ். 49ல் அவுட்டுங்க. 25 balls 49 runs. ஒஸ்ட்டாக நினச்சிருப்பாருங்க. அவரே அவரால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாதனால மைண்ட் செட்டில் வெளில போவாருங்க. பாருங்க, தலையில் கையை வச்சுட்டாரு. எக்ஸலண்ட் பவுலிங்க. நான் சொன்ன மாதிரியே பாருங்க, இந்த மாதிரி பவுலரை ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் புகழ் மாதிரி பேட்ஸ்மேன் இவ்வளோ ஒரு அன்ஃபோக்கஸ்டு ஷாட்டுக்கு அவர் போவார்னு அவரே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டார். அதுதாங்க, அந்த 50 அடிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாதுங்க. T10ல 50, 100 இந்த மாதிரி ரெண்டுக்கெலாம் நான் போகக்கூடாதுங்க. லாங்கர் ஃபார்மேட்டில் தாங்க அந்த ஃபோக்கஸ்டு இருக்கணும். T10ல அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்க. அப்படி ஆனாவே பாருங்க, 49ல் அவுட்டு. நியூ பேட்ஸ்மேன் அருண் குமார் என்டர் இந்த கிரீஸ். நியூ பேட்ஸ்மேன் கார்த்திக் ஒரு டேஞ்சரான பவுலருங்க. ஸ்லோவாக போடுற பால் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சொன்ன இல்லைங்க, ஒன்ஸ் அகெயின் அனதர் விக்கெட். நீங்கள் எவ்வளோ வேகமாக போட்டால் நீங்கள் டைமிங் பண்ணால் போதுங்க. ஸ்லோவாக போடுற பால்லாம் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. அருண்குமார் திருப்பி தப்பு பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. அனதர் விக்கெட்டுங்க. 2 கன்சிக்யூட்டிவ் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு கார்த்திக். கலக்கியிருக்காருங்க கார்த்திக். நீங்கள் ஸ்லோவர் பால் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. நான் மார்னிங் பாருங்க, நம்ம ரகுராமன் ஆத்தி போட்டாருங்க. அவரும் இந்த மாதிரி விக்கெட்டை எடுத்தாருங்க. சேம் லைக் தட் கார்த்தியும் அதே மாதிரி ஆத்தி போட்டாருங்க. ஆத்தி போடுற பாலை அடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. இதெல்லாம் ஆத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அருமையாக அடிக்காங்க பாருங்க. டைமிங்கே இல்லைங்க. இதெல்லாம் பாருங்க, ஆடி முடிச்சதுக்கப்புறம் பால் பட்டு போகுதுங்க வெளியில். கார்த்திக் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறாருங்க, கலக்கிறாருங்க. இந்த மாதிரி கிளவராக போட்டிருக்கணுங்க சக்திவேலும்.
கார்த்திக் நியூ பேட்ஸ்மேன் வந்திருக்காரு உள்ள. அவரோட பெட் ஸ்கோர் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் 36ங்க. இந்த மேட்ச் ஆடி கொடுப்பாரா கார்த்திக்? கார்த்திக் மயமா இருக்குங்க. பேட்ஸ்மேன் கார்த்திக், ஸ்ட்ரைக்கர் கார்த்திக், நான் ஸ்ட்ரைக்கர் கார்த்திக், பவுலர் கார்த்திக், ட்ரிபிள் கார்த்திக்ங்க, ட்ரிபிள் கேங்க, கேகேஆர் மாதிரி ட்ரிபிள் கேங்க. பார்க்கறதுக்கே அழகா இருக்குங்க. இது ஒண்டர்ஃபுல் மூமெண்ட்டுங்க. கார்த்திக் பவுலிங், கார்த்திக் நான் ஸ்ட்ரைக்கர், கார்த்திக் ஃபேஸிங், கார்த்திக் ஷாட்டுங்க, கார்த்திக் ஷாட். ஐயோ சூப்பருங்க. கார்த்திக் அந்த ஒரு ஸ்லோவர் பால்ல ஒரு ரன் அடிச்சிட்டாருங்க. 8 ஓவர் முடிய போகுது. இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்குது. 84 ரன்ஸுங்க. கார்த்தி இந்த ஓவரை சூப்பராக போட்டிருக்காருங்க. ஸ்லோவர் பாலுங்க, ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைச்சோம். ஆனால் இவருக்கு தப்பு பண்ணிட்டாரு, ஃபுல் டாஸ் போட்டாரு. கார்த்திக் எலகண்டா அதை டைமிங் பண்ணி வெளியில அடிச்சிட்டாருங்க. பவுண்டரி லைனுக்கு வெளியில தூக்கி போட்டாருங்க. காஸ்ட்லியஸ் ஓவரா மாத்திட்டாருங்க. லாஸ்ட் பால் 9 ரன்ஸுங்க இந்த ஓவர். 2 ஓவருக்கும் அவருக்கு பாருங்க 21 ரன் கொடுத்துருக்காருங்க. ஸ்லோவரில் பாருங்க அந்த லக்கி ஃபுல் டாஸுங்க. அதனாலதான் தும்சம் பண்ணிட்டாருங்க, வெளில போட்டாருங்க. இதுவும் ஒரு லக்கியஸ்ட் ஓவர் தாங்க. 8 overs 90 ரன்ஸுங்க. சூப்பருங்க. இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் கலக்கிறாங்க. ஒரு இந்த மாதிரி பெரிய டோர்னமெண்ட்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுலாம் பெரிய விஷயங்க. ஸ்பான்சர்ஸ்லாம் சர்வசாதாரணமாக பண்ணிட முடியாதுங்க. இல்லை டைட்டில் ஸ்பான்சர்ஸ், கிரவுண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ், டிஷர்ட் ஸ்பான்சர்ஸ், ட்ரோஃபி ஸ்பான்சர்ஸ், மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஸ்பான்சர்ஸ், என்டையர் டோர்னமெண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ், ஆர்கனைஸ் ஸ்பான்சர்ஸ், பெரிய விஷயங்க. யங்ஸ்டர்ஸ், நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய பூஸ்டாக இருக்குங்க. மோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தாங்க மெயின் ஸ்பான்சர்ஸ் இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு. லாஸ்ட் ஓவர் காஸ்ட்லியஸ் ஓவராக மாறிடுச்சு. கார்த்தி ஓவர் 3 கார்த்தி இருந்தாங்க. இப்போ ஸ்ட்ரைக்கரும் கார்த்தி, நான் ஸ்ட்ரைக்கரும் கார்த்தி, பவுலர் மட்டும் கார்த்தி இல்லைங்க. இந்த கடைசி ஓவர் கார்த்தியால் போட முடியாது, ஏன்னா கார்த்திக்கு ஓவர் முடிஞ்சதுங்க. இப்போ அடுத்த பவுலர் வந்திருக்காருங்க, நம்ம கமல்ராஜ். கமல்ராஜ்னு நினைக்கிறேங்க. கமல்ராஜ் நல்ல பவுலர். இந்த ஓவரை நல்ல எக்கனாமிக்கல் ஓவராக முடிப்பாரான்னு பார்க்கலாம். லாஸ்ட் பால் டவுன் த லெக் ஸ்டம்பில் போட்டிருக்காருங்க. வைடு ஒரு ரன் வருமா? வைடில் ஒரு ரன்னுங்க, 2 ரன்னுங்க. ஸோ பேடுங்க. T20ல இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கமல்ராஜ் தப்பு பண்ணுறாருங்க. கமல்ராஜ் தப்பு பண்ணுறாரு. ஏற்கனவே 18 ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில். கமல்ராஜ் அவரோட ஃபஸ்ட்டு பால், செகண்ட் ஓவரோட ஃபஸ்ட்டு பால் பவுண்டரிக்கு போகலை. கார்த்திக் டைம் பண்ணலை. ஒரு ரன் தாங்க லாங் ஆனில். ஒண்டர்ஃபுல் ஷாட்டுங்க. ட்ரீட் ஃபுல்லாக இருக்குங்க. கேமராமேன் அந்த பால் நல்லா ட்ராக் அவுட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டியிருக்காருங்க. கார்த்தி டு கமல்ராஜ் அவுட்டுங்க. நல்ல கேட்சாக இருக்குமா, ஆனால் பாலுக்கு வரலைங்க. வந்துட்டாரா என்னன்னு தெரியலைங்க. எடுத்துட்டாங்க. குட் கேட்சுங்க, ஒண்டர்ஃபுல் கேட்சுங்க. பாலுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணாருங்க. கேட்ச் ஃபீல்டருக்கு வர்றதா என்னன்னு தெரியலைங்க. ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை. பட் கமல்ராஜ் நல்ல பவுலிங் போட்டிருக்காருங்க. கடைசி ஓவரில் விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. ஆனால் 93 நல்ல ஸ்கோருங்க. 11 ப்ரொஜெக்ட்ஸ் ஸ்கோர் 114ங்க. பாருங்க, கார்த்தி அவுட் ஆகிற காட்சியை பார்க்குறீங்க. இப்போ ஃபீல்டர் குட் கேட்ச், குட் கேட்ச், செம கேட்சுங்க. ஒண்டர்ஃபுல் கேட்சுங்க, ஒண்டர்ஃபுல் கேட்சுங்க. நியூ பேட்ஸ்மேன் ஜீவா வந்திருக்காருங்க. கலக்கல் ஜீவா வந்திருக்காரு. காலையிலே ஒரு கலக்கினாரு, திருப்பியும் வந்திருக்காரு ஜீவா. ஜீவா ஹரிஹரன் ஒரு ஹிட்டருங்க. இவர் ஒரு நல்ல ஹிட்டர். 2-3 சிக்ஸஸ் அடிச்சாரு. கமல்ராஜ் ஓவர்லையும் அடிப்பாரா? பொழந்துட்டாருங்க. ஆனால் ஃபீல்டர் கைக்கே போயிடுச்சுங்க. குயிக்கலுக்கு ஜீவா அவுட்டுங்க. ஜீவா அவுட்டுங்க. இந்த ஓவர் எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லைங்க. பட் ஸ்கோர் இஸ் 93ங்க. 2 காஸ்ட்லியஸுங்க. இன்னும் 9வது ஓவருங்க. இன்னும் ஒரு ஓவர் இருக்குங்க. இந்த ஓவர் இல்லாமல் நல்ல ஃபீல்டிங்க. ஜீவா வந்த இடத்துல வெளியில் போகிறாருங்க. இந்த விக்கெட்டை நம்ம திருப்பி ரீப்ளேயில் பார்க்கலாங்க. பாங்க, ஸ்லாகில் ரன்னிங் பிட்வீன் இந்த விக்கெட்டில் வந்து ஸ்லாகில் போட்டு ஜீவாவுக்கு அந்த லென்த்தில் தான் போட்டால் அடிக்க போவாருன்னு கரெக்டாக போட்டு அந்த 80 கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே போட்டாவே உங்களுக்கு அடிக்கிறதுக்கு கஷ்டங்க. நீங்கள் அந்த வேகத்தில் தாங்க அடிக்க முடியும். அந்த 80 கிலோமீட்டர் ஸ்கேலை 75 to 70 ஸ்பீடில் போட்டிங்கனாவே உங்களால் அடிக்க முடியாதுங்க. ரொம்ப கஷ்டங்க. நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் வராரு.
கமல்ராஜ் கன்சிக்யூட்டிவா 2 விக்கெட் எடுத்தாரு. ரகுராம் வந்துட்டாரு பாருங்க, அந்த ரைட் ஆர்ம் லெக் ஸ்பின்னர் ரகுராம் வந்துட்டாரு பாருங்க. இவரை தான் சொன்னேன், நல்ல ரைட் ஆர்ம் லெக் ஸ்பின்னருங்க. பட் பேட்டிங் எப்படி ஆடுவாருன்னு தெரியல, அவரை பார்க்கணும். ஓ மை காட், ஒரு புல்லுக்கு போனாரு கமல்ராஜ் பாருங்க, அவரோட வேகத்தை குறைச்சிட்டாரு. இந்த சென்சிபிள் பவுலிங் தாங்க T10 பொறுத்த வரைக்கும். எக்கனாமிக்கலா போடணும், மைண்டை யூஸ் பண்ணணும், மைண்டை யூஸ் பண்ணி போடணுங்க, எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணுங்க. இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் வந்தால் தாங்க பவுலிங் போட முடியும். கமல்ராஜ் அதை பண்ணியிருக்காங்க. கடைசி 2 பால், 5வது பாலை போடுறாங்க. பிச்சிங் அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டெம்பில் குட் லென்த்தில் போட்டு டாட் பாலுங்க, கோல்டன் பால். T10 கோல்டன் பாலுங்க இது. டாட் பால்லாம் வேணுங்க, டாட் பால்லாம் இருந்தால் தாங்க மேட்சை வின் பண்ண முடியும். 9th ஓவரில் டாட் பால் போடுறதெல்லாம் பெரிய விஷயம். கமல்ராஜ் கலக்கிருக்காங்க. அவரோட லாஸ்ட் பாலை போட வராருங்க பாருங்க, ஸ்லோவர் 1 பாருங்க. இது பாருங்க 70 கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே தாங்க இருக்கு. நல்ல ஸ்லோவர் பால் போட்டிருக்காங்க. கடைசி பால் 1 ரன் தாங்க கிடைச்சிருக்கு. 2 overs 21 runs, 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. கமல்ராஜ் கலக்கிருக்காருங்க. 95ங்க, 9 overs 95 for 6. ஸ்டில் நோ குட் ஸ்கோருங்க. 95 தான் நல்ல ஸ்கோருங்க. 10 ரன் பர் ஓவர் அடிக்கலாம் கஷ்டங்க. நல்ல பவுலிங் டீமா இருக்குமா? 2 காஸ்ட்லியஸ் ஓவருங்க. அந்த 16 ரன்ஸ் 18 ரன்ஸ் இந்த மேட்சே மாற்றிருக்கு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கடைசி ஓவரை போடுறதுக்கு நல்ல பவுலர் வந்திருக்காரு. அவரு பேர் தான் சண்முகம், சிக்கந்தர் தாஸுங்க. சிக்கந்தர் தாஸ் வந்திருக்காருங்க, கடைசி ஓவரை போட வந்திருக்காருங்க. எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காரு. முதல் பால் சிங்கிள் ரன்னுங்க. 2வது பால் பார்க்கலாம் எப்படி போட போறாரு. டாட் பாலுங்க, கலக்கிட்டாருங்க. சிக்கந்தர் தாஸ் கலக்கிட்டாருங்க. 2வது பால் டாட் பாலுங்க. சிக்கந்தர் தாஸ் எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காருங்க. 1.24 ரன்ஸ் தாங்க கொடுத்துருக்காரு. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, அந்த 60 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வேகத்துக்கு கீழே போட்டிங்கன்னா விக்கெட்டு தாங்க. நீங்கள் ஸ்லோவர் ஐஸ் எவ்வளோ ஸ்லோவாக போடுறீங்களோ கஷ்டப்பட்டு அடிக்கணுங்க. ஸ்லோவர் பால் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. சிக்கந்தர் தாஸுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்குங்க. அவர் விக்கெட்டை கூட செலிப்ரேட் பண்ண விரும்பலைங்க. பிகாஸ் இந்த விக்கெட் நான் முன்னாடியே எடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவரோட ஃபீலிங்லேருந்து தெரியுது. செலிப்ரேட் பண்ணவே இல்லைங்க. ஏன்னா ஸ்கோர் நல்ல ஸ்கோருங்க. ஸ்டில் நோ 96. 10 ரன் பண்ண ஓவரில் அடிக்கணுங்க. 9 ரன்ஸ் 9.6 ரன் ரேட் வரும். இந்த ஸ்கோரே கடைசி வரைக்கும் இருந்ததுன்னா 9.6 ரன் ரேட்டில் வருங்க. இதுவே நல்ல ஸ்கோருங்க. பட் சிக்கந்தர் தாஸ் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஆனால் செலிப்ரேட் பண்ணுற மூடில் அவர் இல்லை. பாருங்க, அந்த 65 கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்பீடில் போட்டிருக்காரு பாருங்க. நியூ பேட்ஸ்மேன் சக்தி வராரு. ஒரு 4 இன்னிங்ஸ் தான் ஆடி இருக்காருங்க. சக்தியும் ஒரு நல்ல பவுலர் அவரு. சக்தி அவங்க டீமுக்கு, அகர்வால் டீமுக்கு. சக்தி அவரோட முதல் பாலை ஃபேஸ் பண்ணுறாரு. தாஸ் அவரோட நல்ல பாலுங்க. பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டெம்புக்குலேருந்து போட்டாருங்க. ரன் அவுட்டுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு விக்கெட் கீப்பர். ஆனால் ஒரு ரன் தாங்க, அது அவுட்டுங்க. ரன் அவுட்டு. எஸ், அம்பையர் given out. சாரி, இட்ஸ் அவுட்டுங்க. கார்த்திக் அவுட்டாக இருக்காருங்க. 16 பாலுக்கு 28 ரன் அவுட் ஆகிருக்காருங்க. விக்கெட் கீப்பர் குட் ஜாப்புங்க. பாருங்க, தோனி மாதிரி ஒரு க்ளோவை கட்டிட்டாருங்க. நல்ல ஃபீல்டிங்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. லாஸ்ட் ஓவர் கண்டினியூஸ் விக்கெட் எடுக்கிறாங்க. சிக்கந்தர் தாஸ்க்கு விக்கெட் எவ்வளோ இல்லை, டீமுக்கு விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. இது கிரெடிட்ஸ் ஃபார் டீம், நாட் பவுலர். இட்ஸ் அ ரன் அவுட், ஐ திங்க் ஸோ. விக்கெட் கிடைச்சிருக்குங்க. டாட் பால் கன்சிடர் ஆயிருக்குங்க. இந்த பால் கோல்டன் பாலாக மாறி இருக்கு சிக்கந்தர் தாஸ்க்கு. ஸ்டில் நவ் 1.4 overs 4 ரன்ஸ் தாங்க கொடுத்துருக்காரு. இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு குட் பவுலிங் ஸ்பெல்லுங்க இது. இந்த டோர்னமெண்ட்டில் சிக்கந்தர் தாஸ் அருமையான ஒரு பவுலிங் போட்டிருக்காருங்க. 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. வெறும் 4 ரன் தாங்க கொடுத்துருக்காரு. T10 இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக போடுற பவுலர் தாங்க வேணும் நமக்கு. இந்த மாதிரி பவுலர் தாங்க நமக்கு வேணும். நியூ பேட்ஸ்மேன் உள்ள வந்திருக்காரு சிக்கந்தர் தாஸ். அவரோட 5வது பாலை போட வராரு. ரொம்ப பாருங்க, நல்ல பாலுங்க. அதை பாருங்க, 60 to 70 ரேஞ்சில் தாங்க போடுறாரு. ஸ்பீட் பாருங்க, 70 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டலைங்க. 70.1 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தாங்க போட்டிருக்காங்க. ப்ரொஜெக்டர் ஸ்கோர்ஸ் 9 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவர் சொல்கிறது பார்த்தா 96க்கு மேலே தாண்டாதாட்டுதுங்க. அவரோட 5வது பாலும் டாட் பாலுங்க. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி இன்னிங்ஸ் போடுறாருங்க. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி இன்னிங்ஸ். ஒரு ரன்னுக்கு மேலே ஓட முடியாது.
ஆனால் கண்டிப்பாக 2 ரன் ஓடலாங்க. இட்ஸ் வெரி ஸ்லோவாக அடிச்சிருக்காரு. த்ரோவும் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் வந்திருக்கு. 2 ரன் ஓடிருக்காங்க. 98 ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் ஆஃப் 10 overs. 98 for 8. ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கோர் 9.8க்கு மேலே வந்திருக்குங்க. டார்கெட் 99ங்க. ஒண்டர்ஃபுல் பவுலிங்க. சிக்கந்தர் தாஸை பாராட்டி ஆகணுங்க. 2 ஓவருக்கு அவர் வெறும் 6 ரன்னை மட்டும் கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. நடுவில் இருந்த அந்த சக்திவேல் போட்ட ஓவர் தாங்க மேட்சோட டேர்னிங் பாயிண்ட். மேட்சே மாறி இருக்குங்க. டார்கெட் 99 பெரிய ஸ்கோருங்க. 99 பெரிய ஸ்கோரு. அடிப்பாங்களா? இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம். 99 பெரிய ஸ்கோருங்க. 98 ஸ்கோர், 99 டார்கெட் எப்பயுமே நம்ம அடித்த ஸ்கோர்லேருந்து ஒரு ரன் எக்ஸ்ட்ரா அடித்தா தான் வின் பண்ண முடியுங்க. 98 10 ஓவருக்கு 98 ரன்னு. 9.8. அகர்வால் குட் டாஸ்ட். பிள்ளையார்பட்டி பிள்ளையார் குப்பம் நம்ம பிள்ளையாரே அவரை காப்பாற்றுவாங்களாங்க. பிள்ளையார் குப்பம் அவங்களோட ஜைஜாண்டிக் ஸ்டேஜை ஆரம்பிப்பாங்களா இல்லையாங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஒண்டர்ஃபுல் வெனியூங்க. பிச்சு பாருங்கள், எந்த ஒரு கிராக்கும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி டர்ஃப் விக்கெட் பாண்டிச்சேரியில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. ஒண்டர்ஃபுல் பிச். அகரம் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 98 ரன்ஸுங்க. 9.8ங்க. 8 விக்கெட்ஸ்லாம் அதில் பெரிய மேட்டரே இல்லைங்க. T10ல விக்கெட்ஸ் முக்கியமே இல்லைங்க. 10 பேர் 10 ரன் 2 பால் ஆடினா கூட ஸ்கோர்ஸ் எங்கேயோ போயிடுங்க. விக்கெட்ஸ் இதில் மேட்டரே இல்லைங்க. ஸ்கோர் தாங்க 98. இட்ஸ் ஹியூஜ் டார்கெட்டுங்க. 98 அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஆஃப்டர்நூன். ஆனால் சிக்கந்தர் தாஸ் அவரோட ஸ்லோ பாலிங்கில் கல்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க. சிக்கந்தர் தாஸை மைண்டில் வச்சுட்டு அகர்வால் பவுலர்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா பெரிய ஸ்கோரை சேஸ் பண்ணுறதுலேருந்து விடுவிக்கலாங்க. ஒரு இன்னிங்ஸ் பிரேக்கு அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 91500766 91500767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க.
விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய முக்கிய அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக பிள்ளை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம முகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்ட் ஆன 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், முகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. So we're back for the chase. It's the Seagulls who have posted 98 runs on the board, and now 99 is the target, and we've got the two batters in Selvam and Sangaradas. Over the wicket and slashed away. That will be misfield, and that will be a boundary. A little bit of carelessness at the deep, and there you see the result. That is a boundary. Have a look at the replay. With an offering and slashed away. Ganapati will have to try and hit the right areas when it comes to bowling, because it's very important to get the early breakthroughs when you're defending a total of 98 runs. A mistime shot towards long on, there is protection, and that will be only a single. Five runs of the over so far. Required run rate 9.72.
Oh, a swing and a miss. Tries to swat that away across the line and ends up getting beaten on the inside edge on this occasion. It's going to be interesting by going by the intent of the two batters. It seems like they want to have a blistering start right away, and I won't be surprised to see any risky shots being taken. There you see again goes for the flick. Good fielding out there at SKYLARK region. I'm concerned they might take a single, and yes, they get it. Oh well, wait. I'm not sure if they have really taken a single because the brilliant fielding inside the 30-yard circle have caved it into a dot ball. So that is great fielding. And we'll have a look at that once again. I think it was a chance of a catch as well, but just short of the field. It just didn't carry to the fielder at SKYLARK region, and that is the reason. Not easy, when you're fielding inside the 30-yard circle and the ball comes like a tracer bullet. It really gets difficult to come into good position. I mean, if it's in the hand, then it's fine. But if you have to move sideways or just to dive forward, it can get really difficult. You need to practice a lot. You need to practice these sort of catches to perfect those. And this time, talk about perfection. How about that? That's a welcome boundary from Sangradas. Goes off the mark with a boundary and 9 runs in the first over for no loss. Yogeshwaran will be operating from the other end. Not actually the other end, but will be operating from the same end, but in complement with the opening bowler. A good ball, but slightly wideish as it swung past the trum line, and that will be called a wide. Not surprised to see a little bit of early swing out there from Yogeshwaran. I think we haven't really seen a lot of swing or seam movement of the pitch. Oh, this one has been struck hard and into the trees, or is it? Yes, the audience here have witnessed a mammoth 6. It was right in the slot, may I say. It was right in the slot and was there to be hammered down the ground. Beautiful connection of the bat. You talk about that kind of power you generate, and you simply cannot bowl in the radar of these two batters. They are excellent strikers of the cricket ball. They have got the power, and now again you're airing the line. Another ball outside the trum line on the whitish side. So 2 extras already in this over, and all of a sudden Yogeshwaran can feel the heat. Then delivery this time slashed away towards the offside. Will be a single. A little bit of misfield, and that will evade the fielder towards the boundary ropes.
A lovely boundary. And I tell you what, if these two batters, Sangradas and Selvam, they continue batting the way they are doing, this chase might be over in just 6 overs. It might not take 10 overs. Look at that shot, width on offering, half volley, wide outside the off stump, and has been hammered all the way towards the boundary ropes. Once again, wide-ish delivery. I mean, if you're a bowler and you can see that anything offered with width or conceding runs, you have to rectify this line. And I mean, I know that you're a young bowler. You're trying your level best to get a wicket, to trying to get the line correct, and it's only your first over of the match. Now look, that's a full toss, and that is not the kind of delivery you want a bowler to bowl. If you're a captain and if you've given him the new ball, you want Yogeshwaran to bowl in the right areas. A full toss is just a freebie. So 2 overs done and dusted is 23 for none at the moment. நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி. Well, after a costly over from Yogeshwaran, is Shakti, who is out here to operate in the third over. 76 required of 48 balls, tries to go for the big shot, and that will be a boundary. Selvam is looking absolutely mad over here. He is stonking the bowlers left, right and center. This time it's down the ground. Have a look at that, a medium pace delivery on the length, offering way too much room for the batter to operate. Just smacked it down the ground over the umpire's head for a 4. Oh, a slow one, a little bit of flight on offer if I'm not wrong from Shakti. And the batter would be Sangradas would really be nodding his head because that should have been hit. That should have been connected. This time comes down the ground. It's in the air. Is there a fielder? It might be just short, and yes, it is. So they'll get a single. So what's working for Shakti is that keeping the pace off. That has really worked out well for Shakti so far. Anything pace on and wayward or wide-ish or anything with a little bit of room offered, that has really not been helpful for the bowling side. Catch dropped, and is that the match dropped? Because Selvam is really looking well, and I tell you what, this could be a costly catch. They're not chasing a mammoth score. It's a decent total. It's a formidable one, but these two batters, if they are here, they can easily chase it down. This time flicked away towards the right of long on. Only a single taken. It's scorching heat at the moment. It's sweltering in Pondicherry. So, you know why they're not running the doubles. 3 overs gone and it's 29 for no loss. ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட்,
wicket fire safety training programs conduct பண்றாங்க. இனி fire பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். Contact number 11B First Main Road, Ratnanagar, Old Garbet, Puducherry 009. Call 9150010766 9150010767. Goes for the big shot this time. And the fielder out there, you can see, he already raised his two hands, two arms, showing that it's a six man. I have no chance at all. And that was the stroke. You can see, how sweet was the timing on that. With an offer from the leg spinner. And there you go. Bang. That's a Maximo. Raghuraman offers width once again, and this time has been cut away towards deep point region for a single. As a leg spinner, you need to bowl the googlies as well. I mean, 2 leg breaks here, that's fine. Now bring up your googlies, just attack the stumps or try to be a little attacking in nature. Oh, this one's much better. Much better. It almost seemed a little bit of extra bounce he extracted off the surface. Definitely some uneven bounce on that one from Raghu. Once again cut away. And is there a fielder? Yes, there is some protection in the deep, and a single take 8 runs of this over so far. And 2 more balls required. I mean 2 more balls left in this over. The Seagulls will have to find a way to get a wicket over here, because if these two batters keep on batting the way they are, I mean, this could be match on, this could be game on for only and only for the batting side, that is the Seagulls. Pillayarkuppam will have to extract a wicket. They're trying their best, they're bringing on the leg spinner. Oh, is that a wicket? Is that a wicket? The fielder seems not interested, but the bowler is very, very much interested. Raghu was the only one appealing, it seemed, while the keeper was busy collecting the ball. And I think they've gone for the DRS. And yes, there you see the umpire summoning the TV umpire on this occasion. We're going upstairs. Well, talk about technology. It's been superb in this tournament, the OSUDU Premier League. We'll also have a look at the footing. Everything's right with the footing. It's not a no ball, it's a fair delivery. So moving on, we'll go on to ball tracking. Here you see the ball pitching. I think it's just in line, or just in line. I feel is just in line, pitching the impact. The next is what we're going to see. Where is it making an impact? Definitely doesn't seem that there's any bat involved. It doesn't seem like there's any bat involved, but to me, with the naked eyes, I think it feels like the ball is going down the leg stump line. It's the googly bowled by the bowler Raghuram, and it could be just umpire's call, I feel. Look at the height. I think height is a crucial factor as well. We did see that Raghuram's ball, the previous few deliveries of this over, extracted a lot of bounce, and this one just seems to be maybe just partially clipping the base, or maybe just not, because height is a good factor over here, and it's already hitting the thigh area of the batter. So I think the original decision will be retained, and we're just waiting for the final confirmation from the umpire. Not only was the ball going down the leg stump line, but also height is a crucial factor, and that is the reason we are continuing with the 2 batters, Selvam and Sangararas. A good over from Raghuram. It's 4 overs gone, and it's 37 for no loss at the moment. Wide-ish delivery on a length. Swing and a miss. Wide called by the umpire.
61 runs required from the last 6 overs, the final 6 overs, and this is also the fourth game of today. And another white called. This is not really happening in favor of Skylarks. You're playing a T10 encounter, you're defending a total, you simply cannot bowl wides and no balls again and again on occasions. You cannot make the same mistake again and again. It's important to rectify your mistakes. The sooner you rectify, the better it is for your team, because it's a team game. Much better line, I tell you what. Around the fifth stump line, it's much better from Pugaz. And also talk about Sangar Das. He's a good striker of the cricket ball, but if you look at the dot balls he's ate up, I think that's way too many so far. And strike rotation is an important thing, and between these two players, we haven't really seen them well. This time almost more like a helicopter shot, and that will fetch him a boundary as well. A good shot over mid wicket, and that fetches a boundary, a much needed one as well, because the strike rate was turning out to be a factor for Sangar Das. This time it wasn't a bad delivery if you look at it. It's just right in a Yorker, but the batter was deep inside the crease and ended up playing a beautiful helicopter shot. Is it from the book of Thala, Mahendra Singh Dhoni? Cut away for a single this time. Already 7 runs off this over, and I mean, if they can get 4 or 5 more runs, I think that is going to be really, really very handy. Goes for the shot down with the line, but ends up getting an inside half towards long on region. So that will be a single. Continues bowling over the wicket this time, tries to target around the off-stump line, and will get good throw, a very good, well-directed throw from the fielder at square leg, and but I think it's safe. The fielder over and the batter over here, he made his ground well enough before the keeper dislodged the bails. Well, one good thing about the pair is that both of them are batting in 21, and you can clearly see who is striking better and who is not. Selvam, he has been striking the ball cleanly today, while Sangar Das has been struggling a little bit. Oh, edged and taken. Is there an edge? The keeper seems interested, and the umpire acknowledges appeal. So here comes the first breakthrough and a much needed wicket. The extra bounce does the job. Pugaz gets his wicket, and 5 overs gone is 46 for 1. The Stallions, the Skylarks. Yeah, clear deflection. The bowler knew it, the wicketkeeper knew it, outside edge and gone. We'll talk about the contest in the OSUDU Premier League. It has been an exciting one. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனைப்பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனைப்பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்ட் ஆன 234 மனைப்பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும். A full toss delivery, and
has been just whipped away. It's been wristed away towards long on region, and that will be called a no ball for sure. And there you see the signal from the umpire is gesturing. Now he'll be gesturing for the free hit as well. Free hit delivery coming up for Sangradas. It's a good opportunity for someone like Sangradas. For someone like Prasad. I beg your pardon, for Prasad to get off the mark in some style. Goes for the big shot. Well, it's in the air. I don't know how far will it go. Oh dear. That is a 6. But you do not want to have a 6 like this if you are a bowling side. You simply do not want to concede a 6 like this. The long on fielder fumbles a catch and the ball goes on to land behind the ropes. You can clearly see the frustration from the bowler. First of all, it was a free hit, goes for the big shot. There was an opportunity of a catch, but in the end, you just ends up spilling away 6 runs. So that is disastrous. Short delivery, cut away towards deep point, only a single. So it's turning out to be a fabulous fabulous game over here between the two sides, Skylarks and Seagulls. AGARAM SEYON Seagulls, they will be looking forward to defend the total of 98 runs. Cut away this time once again towards deep point. It's the same ball and the same shot and the same fielder. And the same result, that is a single. They'll find a single, and yeah, that is good running between the wickets. Good call as well, and a quick single taken. So running between the wickets is one of those things which is very, very underrated in cricket. As a batter, you need to keep on rotating your strike to make sure that the pressure is not building on you. It also eases a lot of pressure. It helps in building the innings, and this time gets a 4. That was a poor delivery, back of a length outside the off stump, and all the batter had to do is just whip it between the two fielders, deep square leg and deep mid wicket. Have a look at the fall of wickets, 46 for 1. It was 46 runs when the first wicket fell. And that was also in the previous over, in the 5th over, in the last ball of the 5th over. So we're done with 6 overs, 61 for 1. They are well par with the required run rate. If you look, 98 runs the team batting first is posted, and 99 being the target. Raghuraman into the attack, leg break, a tossed up delivery, whipped away. Has he find the gaps? Well, it was in the gap, but good running from deep mid-wicket fielder. He really chased it well, and now another single run conceded. And that is due to the deflection of the stumps. Raghuraman from over the wicket. Oh, ball and knocked him over. What a delivery. That is a peach stuff. Beaten in flight and gets the reward that he wanted. This is what you expect from a leg spinner in a T10 or a T20 game. Come in, get the breakthrough, get the wickets, because leg spinners, you are my attacking bowler. So Prasad, who did hit a few lusty blow, will have to walk off the
of the ground. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. Then delivery, tries to smash this one towards the offside. Well, there is a fielder at the deep, and he's been doing a tough job. He's having a tough job out there because the ball is quite frequently coming towards deep cover, deep point region. That is around the sweeper cover region. But the good thing is that he's saving a lot of boundaries, isn't it? Which what could have been boundary are getting converted into just singles or maybe doubles. Another flighted delivery, goes for a big shot this time. And how far has it? Well, there you see a 6. Another flighted delivery. Oh, it's a top edge. And they'll get a single as well. The keeper, all of a sudden, he couldn't just trace the ball. A wide has been given, and that is due to the ball spinning away from the batter and just going beyond the tram line. This time tries to go aerial, and that will be a 6. A poor delivery. Absolute horror of a delivery, and Ramachandran ensures that it gets a deserving treatment. Have a look at it, way too wide-ish, and look at that ride, shimmies down the ground, reaches to the pitch of the ball, and then what an inside out over long off for a 6. Fabulous hitting. And some lusty blows in the previous over. We've just and talk about the sponsors. We've had some amazing sponsors. Okay, Arunagiri and Sons Constructions. We talk about wonderful sponsors we've got for this league, OSUDU Premier League in Pondicherry, all the way bringing live action among 6 fantastic teams. Talk about entertainment, and we never shy away of entertainment with some amazing cricketers up there for the 6 teams. Switching our focus to this particular match, a dot ball already, and this time is played it to a deep mid wicket, and another 6 has it. The fielder at the deep signals that it's a 6, and there you go. It certainly is. Then delivery outside the off stump and just whacks it outside the off line. I mean, just plays it outside the line, and the way, playing these kind of shots, you really require a good wrist work. And I have to say, Sangradas has been very wristy. Knows that a little bit of sloppy work in the end. I'm guessing the feet didn't touch the cushions, so it should be just a single. Meanwhile, Ramachandran has been brilliant. Just jabs it with soft hands towards long on for a single. He knows he's playing some calculative innings over here. He knows that the required run rate is not much. It's only 5.60. It's less than run a ball. We can also boost our NRR, but we don't need any unnecessary risk at the moment. And that should be a wide if I'm not wrong. But batter also moved away, but eventually it went past him, and that's a signal to wide.
So yeah, 13 required of 14 deliveries at the moment, and with that wide, it comes down to 12 of 14. Then delivers in the air this time. Has it found the gap? No. The only gap that it has found is over the ropes, but oh, the fielder here is trying to be a little energetic because the one coming from deep backward square leg, he did an exceptional work, it seems like. And you can see even Sakti is applauding the efforts. He saved the boundary. And this one beaten up. So 8 overs gone. It's 88 for 2 at the moment. And if you look at the scorecard, 49 scored by Pugas earlier on. திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல Smashed away towards long off region. There's a fielder who will collect the ball and will concede only a single. Pugas has been asked to bowl this crucial over. If he can bowl some dot balls, it will be a reprieve for his side. Very good bowling from Pugas. He's also scored 49 today. He was shy of a 50 by merely by a run. Once again, a very good delivery. I'm not sure if he's got a bat to it, but certainly there was some pad. It was drifting down the leg stump line. And will they collect another single in the form of a overthrow? But no, they're happy with one leg by only. So which brings down the equation to 9 required of 9 balls. It's run a ball required at the moment. 2 dot balls and pressure on the chasing side. The Seagulls desperately require 2 dot balls, and if someone who has to deliver it, it has to be Pugas for them. Here he comes over the wicket. Once again goes full, appeals and given. Will the batter try to challenge the decision? And Sangaradas, I think he has to walk off. Or has he challenged the decision of the umpire? It seemed more like a plumb in front, or maybe just hitting the leg stump in the way. It was a fuller delivery. It wasn't length or back of a limb delivery that height would play a factor. It was fuller. It wasn't swinging that much or seaming in that much. It was pretty straight. Good ball, actually, you have to say, from Pugas, and he's turning out to be a game changer in this game, in this encounter. If someone who can change the course of this game, it has to be Pugas. And look at that delivery. It was on the fuller region, beating the inside edge, pitching in line clearly, making an impact in line clearly, and wickets. I think it should be hitting, or max to max, it should be umpire's call on the leg stump line. I mean, there's a slight chance of missing the leg stump, but again, this is where technology plays a really great part in cricket or in any sport. With the help of technology, you get to discover things which our naked eyes cannot, which manual tasking cannot. So you have to give credit where it's due, and the broadcasters today, the crew of the broadcasters, they have done a fabulous job, fantastic job with the ball tracking, with the way where it's pitching, and trying to make things easier for the TV umpire as well, who has been spot on today right from the morning, have taken some fabulous decisions. And yes, there you see, as I mentioned, so the final decision, the final verdict is out, and Sangaradas, who is really batting well, he has to depart for 42 runs on this occasion. And Pugas, he has been brilliant so far in the 9th over. It's a penultimate over. The equation was
less than run a ball, and now he is delivered 4 good deliveries, and it's the equation at the moment is more than run a ball. So you can see the kind of effort he's putting in, and it's not just about the effort, it's also about the execution. I mean, everyone can put an effort, but when effort comes up with precision, that is what we call spot on execution. And Pogas has been easily doing that today. Be it with the bat in the hand, be it with the ball in the hand. With the willow, he scored 49 earlier on. Now with the ball in hand, he's already picked up a couple of wickets. Saktivel is the new batter in. The good part is that he's got a strike rate of 147.28, if I'm not wrong. So we've got wickets in hand. The good part for the SKYLARKs, and that's a wide delivery. Now this is something, the margin of error is very less in a T10 or a T20 game, and just by the bare margin, it's a wide delivery. And you got a feel for Pogas. He's bowled really well today. You know, coming in, bowling, and doing all the hard works as a bowler. It really takes a lot of effort out of you, a lot of gas out of you. Good delivery, right in the stumps. It has been pushed away. It was long gone for a single. I think it's very important for both the batters to be calm, composed over here and try to get one boundary at least. One boundary here, and things are really going to get easier for them. Treat this as a free hit, Ramachandran. I think if he gets a full, even if it's grounded and he just finds the gap or even tries to go over the inner circle and fetches the foot, that will be enough. Tries to cut this one, gets only a single. Very good bowling from Pogas, I have to say. It's been a wonderful over, terrific one. Only 4 runs of this over, including that wide, it could be 5 runs. And it's been a scintillating over. 93 for 3 after 9 overs. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், Vijaya Ramachandran. Looks over the wicket, go for a big stroke this time. And that is the six. How about that? How about that for a statement? 6 required of the last 6 balls. And Ramachandran, you are a hero. What a way to finish the game. Finishes off it in style. Have a look at that 6 once again. Here's the action replay of the winning shot. Not this one, but here you go. Right in the slot outside the off stump, and that one banged. Kaboom! Over long on for a 6 and seals the victory. PILLAIYARKUPPAM are back in style after a defeat earlier on today. They've ensured that they bounce back with a victory and a much needed point as well. Meanwhile is AGARAM SEYON SEAGULLS. They have to be on the receiving end of the losing side. And wonderful batting from Sangar Das, who earlier scored 42 of 28 deliveries at a strike rate of 150. Also picked up 2 wickets in 2 overs. Conceding only 6 runs, that is an economy of 3. He has been one of the players to watch out for. You talk about batting, you talk about bowling. He's picked up wickets, he's scored runs. It's been sensational stuff from Sangar Das, who is also a player of the match today. And if you're watching this action, make sure to follow us because we're not done. There's another game waiting on the cards today, and we'll be back shortly as well. But also credits to our broadcasting team for a smooth conduct of the live coverage of these games in the OSUDU Premier League.
It's been a fantastic tournament, wonderful climate in Pondicherry. Just look at the outfield out there. It's lush green outfield, wonderful wicket, a sporting one, be it batting, be it bowling. It's a fabulous one. And you have to give credits to the sponsors as well. The way they have supported the league, the tournament, it's been outstanding. And talk about the result of the match. It's the SKYLARK that has won by 7 wickets. After facing a defeat earlier on in the morning, PILLAIYARKUPPAM KIRAN SKYLARK, they won by 7 wickets. So make sure to stay tuned to our network because we will be back shortly as another game in the day unfolds. PILLAIYARKUPPAM. OSUDU Premier League. PONDY Fire and Safety Equipments. Power striker goes to Sanganadas. Thank you, teams. Thank you, Sanganadas. Thank you, Mr. Baldwin, for putting the awards away. Thank you very much. The next match will start within 5 minutes. The umpires will be ready. We'll be walking shortly. Thank you.